Buenos días, mi gente de Rochester, y bienvenido a Su Hora Informativa. Mi nombre es Sida Pérez y para mí es un verdadero placer poder estar con ustedes en esta mañana. Su Hora Informativa es un programa que les trae información importante que esperamos que los inspire a una mejor calidad de vida para usted y su familia. Cubrimos información sobre los campos de salud, educación, empleo, vivienda y muchos otros temas más que nos afectan como persona y como pueblo. Su Hora Informativa está aquí todos los sábados de 10 a 11 de la mañana y nos alegramos muchísimo de que estén con nosotros nuevamente en el día de hoy. Tengo casa llena, no solamente en el estudio, pero también personas afuera del estudio que están observando en esta entrevista en el día de hoy. Vamos a estar hablando con personales de Rochester Regional Health y le voy a pedir a cada una de ellas que se presente, que nos diga su nombre, de dónde son originalmente y cuánto tiempo llevan aquí en Rochester. So I was just saying that I have a full house today, right? Not just in the studio, but outside of the studio, people that are watching us record this today. And, I was saying that I have 3 people here, and I would like you to introduce yourself. Tell us your name, your position, and how long you've been in Rochester, and where did you come from originally. And so I don't know who wants to start. Okay, all right. Buenos días, Ida. Buenos días. Por tenernos aquí. Sí, claro. Mi nombre es Annette Macías Hogue. Yo soy the Chief Nursing and Patient Care Officer for Rochester Regional Health. And yo soy de Río Piedras, Puerto Rico. He estado aquí desde marzo del año pasado. Oh, poquito tiempo. Sí, pero he estado en los Estados Unidos ya hace como 20 años. Okay. Vine a coger la educación mía aquí después de graduarme de Puerto Rico y me quedé en los Estados Unidos. Sí. ¿Y qué te trajo a Rochester? Lo que me trajo a Rochester fue cuando vine a hacer mi interview y también empecé a buscar cosas de Rochester. Era cuánta gente diversa hay aquí en Rochester, y que de hecho cuando vine a mi entrevista escuché a 3 diferentes personas hablar 3 diferentes lenguajes. Oh, wow. Y eso pues me estuvo bien atractivo. Sí, qué chévere. Pero antes de Rochester, ¿estabas aquí en los Estados Unidos en otro lugar? Estaba en Vermont. En Vermont, sí. Ok. Wow. Y no tenía tanta gente, ¿sabes?, que era de Puerto Rico o hispano. Sí. Así que venir aquí a Rochester fue pues una cosa muy diferente. Sí. Y viniste para trabajo, porque dijiste por una entrevista. So, viniste a Rochester buscando trabajo. Exactamente. Perfecto. Okay, who wants to go next? Bueno, yo puedo seguir. Ida, encantada de estar aquí. Muchas gracias y hola a toda mi gente hispana. Sí. Mi nombre es Ivonne Arroyo Clement. Yo nací y me crié en Puerto Rico, específicamente en Ponce. Okay. Estudié en la Universidad Católica y hace 36 años que estoy aquí en Rochester. Okay. ¿Y qué te trajo aquí a Rochester? Pues en 1988 un grupo de reclutadores fueron a la Católica para traer enfermeras. Okay. So mi journey empieza desde el 1988. Sí, qué chévere. Entonces pues me interesé muchísimo en Rochester. Y bellas oportunidades de empleo y de educación, y así me vine, y ahora con el favor de Dios y con mucha alegría y orgullo pues me da la oportunidad de ir a Puerto Rico a hacer lo mismo y darle la misma oportunidad me dieron a mí. Qué bueno, qué chévere. Yeah. And how about you? Oh, hello. Hello. My name is May Potter. I have been in the system for about 11 years. Originally from the Philippines, moved here in I think it's 2002, and then went to school here, and then I found this amazing job. I currently the manager for talent acquisition for global nursing. Okay, so you came for schooling. It's actually my dad's job. So my dad was working in the Philippines. Okay. And then my dad said, it's time to go back home, which is in the States. Okay. So we moved back here, which is, families are all here. Yeah. And now we're here. Nice. And I always like to ask that question because, a lot of people complain about Rochester, like, Rochester this. I want to move out of Rochester. But so many people come and make Rochester their home, right? And so it's not a bad place after all. And a lot of people come for the same reason, right? We may have different backgrounds, we may have different walks of life, but usually it's the same story. Either
I came to work for a better life. You know, I came because my family moved here, or I came following love, you know, that kind of stuff. So, so it's usually the same story for everyone. And I like to make that connection, right? Because we're all come from different walks of life, but we all have common stories. So we're going to be talking today about nursing, right? Why is that so important? Why nursing should be a topic that we have on this radio today? And I don't know who wants to answer that. I can take that one. Okay. Nursing, it's the backbone of our healthcare system, right? And especially for our community, especially at Rochester Regional, we take care of our community there every day. Yeah. These folks look like us, talk like us. And so how is it that we can provide nurses that are culturally competent to take care of not only Hispanics, but others? I mean, May just said she's from the Philippines. We do have a large Filipino population, and we're also trying to get nurses from the Philippines here as well. And so that's why nursing is so important, because it's not only how we take care of people in our hospitals, but also in at their home through home health, at skilled nursing facilities. I mean, can you imagine being a patient with dementia, not knowing English? Yeah. Having a nurse that can speak with you in Spanish is just priceless. Yeah. And I remember during COVID, like, you know, I mean, nursing has always existed, right? We've always, I mean, at least I have always valued nursing, but nursing and childcare were one of those two things that during COVID, like, really amplified the importance of them, right? And, you know, to think a hospital without nurses, you know, during such a difficult time, and then nurses not having childcare during such a difficult time. So it kind of amplified the importance of what nurses do, and, you know, why this profession is so important. So la pregunta era, ¿por qué estamos hablando de enfermera, verdad? ¿Por qué estamos hablando de eso? ¿Por qué ese tema es tan importante? Bueno, yo quería añadir que no importa dónde vengamos, de dónde venimos, ni qué idioma hablamos, ni de qué país representamos, el common thread, el hilo que nos une a todos es el darle cuidado a nuestros pacientes, a servir a nuestra comunidad con orgullo y con mucho respeto. La enfermería, esa es una profesión que te das a ti mismo, a tus pacientes, a tu comunidad en ese tiempo que están tan vulnerables, ¿verdad? Yo los represento con mucho orgullo y le digo a todos los estudiantes que están allá en las universidades, en enfermería es una profesión que es maravillosa y que te enseña a quererte a ti mismo y a quererte y servir a los demás. Sí, claro. Y está diciendo que durante el COVID, ¿verdad? Siempre he sido una persona que valoro, ¿verdad? La profesión de enfermería es algo que yo definitivamente no podría hacer. Right? I wouldn't be able to do it. Pero admiro a todas esas personas que sí lo pueden hacer. Y durante COVID pudimos, ¿verdad? Como ponerle el imán, no el imán, pero la magnifying glass a esa profesión, lo importante que era, ¿verdad? Porque no puedo imaginarme los hospitales corriendo sin enfermeras durante esa temporada, al igual que el cuidado de niños, ¿verdad? Fueron dos profesiones, que cuidar niños y enfermería, que nos dio ese conocimiento en nuestra comunidad, lo importante que son esos dos trabajos, ¿verdad? Porque ustedes no podían ir a trabajar si no tenían quien le cuidara a los niños, y obviamente necesitábamos a alguien que estuviera cuidando a los niños. So, definitivamente creo que, y estoy mencionando COVID simplemente porque como que le puso el enfoque en esas dos profesiones en particular, que eran tan necesarios para que nuestra comunidad pudiera seguir hacia adelante durante ese tiempo. Y definitivamente algo que no conocíamos, que no sabíamos mucho de él, ¿verdad? De COVID. Ahora sabemos un poquito más, un poquito mejor, pero definitivamente algo que durante ese tiempo se habló mucho de la importancia de las enfermeras en los hospitales, ¿no? Y como tú habías mencionado, también poder tener personas que hablen el idioma de uno, ¿verdad? Sea latino, sea filipino, sea lo que sea, poder tener enfermeras que hablen ese lenguaje y que se puedan comunicar directamente con los pacientes es tan importante. Y es definitivamente algo que Ibero siempre está defendiendo, ¿verdad? El language access, poder tener acceso al lenguaje de las personas. What is Rochester Regional Health doing to recruit
nurses? Like what type of initiatives do you guys have in place? I'll take that. So we've done a couple of things. You know, we have amped up our educational partnerships with local schools with our recruitment team. So we have a new grad campus recruitment team that really heavily focus on attracting talent in different schools in the area, in Rochester, in Niagara, Buffalo, Central New York, the Finger Lakes, as well as in the St. Lawrence region, because we do have hospitals out there too. On top of that, and that is very close to this, we have our own school or college, which is our Isabella Graham Hart and the College of Health Careers. So we do have our LPN program, which is a 10-month program, and then they can actually go on to their RN if they decide to do so. And we do have scholarships that we offer them, you know, partial or full coverage, which, you know, really depending on what they wanted to do, if they want to do a 1-year or 2-year program. And then, of course, one thing that's very close to our hearts is our initiative to Puerto Rico. So we've done recruiting outside the domesticated United States, so which is we're going to Puerto Rico, which I wanted to tell everybody that we're coming back next month. Is that okay to say? Oh, yeah. You said it. Okay, I'm like, weird. It's out there now. So yeah, so we're coming back to Puerto Rico to really attract, you know, talent. It's been very successful. We have a nurse that started with us last year, so she's doing amazing. So we want to continue that. Yeah. And then on top of that, we're doing international recruiting, you know, from the Philippines and other countries. So we've been seeing good successes in those, but you know, we want to continue doing those. Right. You know, one of them again is the Puerto Rico, which we're very excited. Would love to invite, you know, anybody or family that you know that, hey, I have a family that's going to school there. Would love to come back to Rochester. We will support them to come back, you know, any means that we can get them here, you know, fully supported. Nice. So la pregunta era, ¿qué es lo que está haciendo Rochester Regional Health para reclutar más enfermeras? Yo cojo la pregunta. Sí, estamos haciendo muchas cosas para poder reclutar enfermeras. Una de ellas es estar haciendo estos eventos en Puerto Rico. Hemos ido también a las Filipinas a buscar enfermeras allí. En Puerto Rico vamos ahora en marzo otra vez a pasar casi 2 semanas haciendo diferentes pues cosas para reclutar, estar yendo a las universidades, a los colegios, a estar teniendo discusiones con los estudiantes a ver qué es lo que quieren y necesitan, y entonces también para poder darle los recursos que ellos necesiten aquí. Aquí nosotros tenemos nuestro colegio de enfermería, Rochester Regional Health, que hacemos training para enfermeras que tengan LPN y también pues para enfermeras con grado asociado. Y con eso también estamos teniendo conversaciones hasta cómo ayudamos a las enfermeras que vienen de Puerto Rico o de las Filipinas con el inglés, porque tenemos ese recurso en el colegio, a ver si podemos empezar a darle clases antes de que vengan para que se sientan más cómodos cuando lleguen aquí a los Estados Unidos. Otras cosas que hemos hecho es también ofrecerle a las enfermeras que vienen de otros nacionalidades, es poderle darle los recursos de educación que nosotros tenemos, que tenemos mucho, ¿cómo se dice? Tuition reimbursement. Las becas. Ajá, las becas. Gracias. Sí. Mi Spanglish. Y pues para poder atraer a enfermeras, porque la educación es importante. Yo porque tengo mi bachillerato en enfermería, no quiere decir que voy a parar ahí, que de hecho yo ahora tengo un doctorado en enfermería y pues me hace mucho orgulloso de poder expandir eso a otras enfermeras que vienen aquí a Puerto Rico. Claro. Y muchas enfermeras no piensan en el doctorado de enfermería, lo cual es bien importante. Conozco otra persona que también tiene su doctorado en enfermería. Y, por cierto, fue la primera persona que conocí con un doctorado en enfermería. Ni sabía que eso existía. Mucha gente quizás ni saben que eso existe. Sí. Y eso es lo precioso de enfermería. Enfermería tiene
tantas cosas que puedes hacer Sí. en diferentes sitios, ¿no? En el hospital, en la comunidad, que enfermeras pueden hacer muchas cosas que no tiene Sí. que ser directamente estar cuidando a un paciente, pero hay otras cosas en educación. Sí. Nosotros tenemos hasta enfermeras en Human Resources ayudándonos, claro. que enfermería se puede hacer diversas Exacto. maneras, sí. So, a quick question that I have, hearing you speak about recruiting and bringing people here, obviously you said, that there's opportunities for Latino nurses or maybe nurses from Puerto Rico or maybe other languages. It doesn't have to necessarily be Spanish, to learn English so that they can feel more comfortable when they come to be able to work here. What is the what is the cultural difference, though, culturally meaning not your culture, but, just being in a different country, doing something different, maybe being around a lot of English language people, like, what is that? Because I imagine there's some type of culture shock, right? Not just the language and the food. And although here in Rochester, people can kind of satisfy that because you can come into communities, like if it's a Latino person, they can come into a community where everybody speaks Spanish. We have a lot of Spanish restaurants. But what happens to those people culturally? Like, what is that cultural shock like? And how do they adjust to that? And I know weather is one of them too, because Rochester has some of the craziest weather. Pues yo te puedo hablar de mi... So can you answer me in English and then I'll ask again in Spanish? Okay, all right. So I can tell you about my own experience and what we have learned and what we have changed and improved our program and our project. So it was a big shock. I came in November, and of course, it's the cold and everybody, right? So I was received with a lot of support, and I had the recruiters would take me, they put me into an MCC English program, conversational program. We all know how to speak the language in Puerto Rico. I mean, we go to school, this is one of the official languges. But it's that fear that we have, we're going to say something that is wrong or not. Or pronunciation. Oh, exactly. So our mission is to make these nurses feel like they're supported, that we have the resources that they need, we have the tools that they need to succeed. We have a buddy system. They're not going to come just one. Many times we recruit nurses from the same school and bring them, and we have a robust relocation program. So we'll give them the housing, they're all together, their educational, we have a boot camp, so we bring them together to teach them and how to test the NCLEX test for the New York State licensure. And we count with, we have a life coach, we have an educator, we have project manager, we have myself and many other nurses within our Rochester Regional Health that speak Spanish, and we'll meet with them and we tell them, what kind of clothes to buy and, what kind of, there's plenty of food here in Rochester. It's very diverse. So actually the nurses that have been here, they love all the places to eat. Rochester is beautiful. And one of my personal experience, one of the things that I like about Rochester is the seasons, Right. Puerto Rico, you think you're going to be, all sunny. It's not. It's beautiful to go through the different seasons and all the parks and Rochester is a beautiful city. So I am confident that these nurses will feel supported and the cultural shock is going to be there, but it's going to be a smooth transition. So la pregunta era, ¿verdad? Sabemos que ustedes tienen diversas iniciativas para ayudar a esas personas que vienen nuevos aquí a Rochester y como irse acomodando aquí, pero además del lenguaje y la comida, porque Rochester es un lugar donde tú puedes ir quizás a cualquier comunidad y vas a encontrar personas que hablan español. Tenemos diversos restaurantes que satisface cualquier tipo de cultura, pero ese cambio cultural, ¿verdad? No cultural en el sentido de tu herencia y tu costumbre y cosas, pero sino venir a un sitio diferente donde quizás esté más frío, donde vas a estar trabajando con personas que mayormente hablan inglés. ¿Cómo se le hace a esas personas que vienen? Y nos estabas diciendo de tu propia experiencia, si pudieras compartir eso en español. Sí, mi experiencia fue maravillosa. En el 1988 fue que yo vine a Rochester y nunca me sentí sola. Siempre me tenían
un grupo de personas que me daban support, que me llevaban hasta la MCC para coger un curso de inglés conversacional. Y como te estaba diciendo, Ida, nosotros sabemos hablar inglés. Ese miedo de decir un disparate o tirar una cucarachita por ahí. Pero, o no decirlo bien. Exactamente, pero yo le digo a todas las enfermeras que piensen eso, que tengan mucho valor y que tengan sus metas adelante. Nosotros tenemos un programa muy robusto para acoplarlas bien aquí. Tenemos un life coach, un counselor, un consejero. También tenemos una educadora especial para este grupo de enfermeras. Y todo lo que nosotros deseamos es que vengan a Rochester y que triunfen. Tenemos muchas enfermeras que son hispanas, no solo enfermeras, de todo personal, en diferentes hospitales, y nos reunimos con ellos y van a ver que Rochester es un lugar muy bonito. Yo me encantan las 4 diferentes temporadas, ¿verdad? Sí. El invierno todavía, te confieso que después de 36 años todavía no me encaja mucho, pero hay muchas cosas lindas que hacer aquí en Rochester. Es una ciudad muy linda, y nosotros tenemos el placer de welcome esas enfermeras, y las tenemos un programa muy bonito que hemos pasado mucho tiempo mirando qué se puede hacer, y también hacemos entrevistas con ellas, qué tú quieres ver, cómo podemos mejorar, tú sabes. Estamos bien invested en este programa. Yo creo que es un éxito y nos encanta traer enfermeras de otra cultura. So is there a shortage here in Rochester of nursing? Like, what's going on? I'll answer in English first. So definitely there's a shortage. You spoke about COVID before, and during COVID, really changed the landscape of nursing. Over, about 400,000 to 500,000 nurses left the bedside during COVID, which really caused it to have a true void at the bedside. Additionally, a lot of leaders, a lot of other nurses retired because they just couldn't keep up with the moral and mental, burden of what was happening with COVID. And then also, I think, compile that with the inability of, for example, colleges of nursing to have enough faculty to teach really has decreased the number of students, of nursing students that they can put through the programs. And so, in the past, there have been many more nurses applying, not enough spots in the schools to be able then to graduate. So absolutely, we do have a shortage in nursing. Now for us, we've been using to be able to staff our units, traveler nurses, but that's really something that we just can't continue to do. I mean, it's really bankrupting the health system. I hear it's really expensive. Nationally. And so, but to combat that, we also have been increasing our rates, our value proposition for the employees, like I said, having really great benefits that people can benefit from. The other thing is, yes, we have a shortage of nurses, and as we're trying to get other nurses, the other piece is that, for example, international nurses such as Africa or from the Philippines are extremely important to us. And I'll let May talk about the visa situation, because I think that's important to talk about, and hopefully our legislators and others are listening. But for us, due to that, this is why Puerto Rico nurses are so important to our pipeline, because they don't require visas, right? Right. We just need to help them with their NCLEX and be able to help them with their English. They're very well-trained nurses in Puerto Rico, and I can talk about that as well later, but I'll let May talk about the visa situation with international nurses. I think it really depends on where they're coming from, right? So specifically from the Philippines, there's the visa retrogression. So there's that delay. So we do have all this international nurses coming up, but it's just the retrogression is affecting them to come here. Slowly but surely, we're getting them. I think we have upcoming nurses that are coming up this year, but we want to make sure we can get them sooner rather than
then later to help us with the shortage with Rochester Regional Health. Yeah, well, I mean, the minute you mentioned, and I kind of figured Puerto Rico is probably an easy way to do it because they're already citizens of the United States. They can just come over, and then you help them with the other things. But I can see how it can be complicated for others. There's a lot of there's a long process, right? It may take about 2 to 3 years. So that's a long time, So that's why the Puerto Rico nurses comes in and really get them here, get them the support that they need, and then help us with what the shortage. So Ida, we have about 500 nurses from the Philippines that are being held up by this visa retrogression. Wow. And so until, the federal government opens up those spots to be able to go through those visas, our hands are tied in bringing them. So to keep them up to date, I know May does some educational and some touch points with them once a month. We do like town hall meetings with them just to give them like some ideas. And we also invite some of the leaders in the organization to tell them like, hey, we're here. We're here to support you. What else can we do for you to get you ready? So now once they get their visa screening, they're coming. Right. But we want to keep them in the loops, to make sure like what's going on in our system. I think the last time we had what was the event that we did? We had a fun event that we shared it to them. I can't remember. You were the spokesperson. You came in and say hello to everybody. But we did, I think, one of our celebrations. Like we just celebrated this. Yeah. We told them about our new robot, which is Moxie. So just the new thing. I saw the robot. Yeah. So like the stuff that, we're looking forward to them to see. We're telling them ahead of time. So they're kind of in the know. So just starting to get them excited, telling them like what other support or resources you guys need from us so we can get you there. At the end of the day, we can't do anything until we get them here with their visa and everything. So we're trying to make sure that we're keeping them warm and getting them here and answer any questions that may have before. So la pregunta era, ¿necesitamos más enfermeras? Tenemos pocas aquí, por eso es que están reclutando. Sí, pues hablamos de COVID hace un ratito y durante COVID habían como 400 a 500,000 enfermeras que dejaron la profesión porque pues no podían ya estar tener los cuidados que necesitaban los pacientes, estaban muy cansadas y también había muchas enfermeras que era tiempo de ellos decidieron pues retirarse. Y entonces, pues, ¿cómo entonces ahora empezamos a reemplazar ese número de enfermeras que dejaron la profesión? Y parte del problema es también que muchos de los colegios y universidades de enfermería no tienen la facultad. Yep. Sí, para poder, enseñar a todas las enfermeras que están haciendo aplicaciones. Así que muchos de los colegios estaban diciendo no podemos coger tantos estudiantes, así que pues no hemos sido muy rápidos en poder reemplazar ese nombre de enfermera. También estábamos hablando de las enfermeras de Filipinas y también tenemos no sé cómo decir esto en español, pues visa retrogression. Es el proceso de las visas de enfermeras internacionales es un proceso de casi 3 años y requieren pues que estén cogiendo clases de español, que cojan un par de exámenes y entonces también que tengan permiso de su gobierno para poder a los Estados Unidos. Después que ellos obtienen eso, entonces el gobierno de nosotros tiene que pues darle el permiso y nosotros estamos atrasados aquí en los Estados Unidos en dar esos permisos. Así que tenemos como 500 enfermeras que hemos reclutado de Filipinas y no pueden venir todavía y eso nos ayudaría mucho. Sí. Estoy pensando, y sé que el distrito escolar en un tiempo hicieron lo mismo, iban a Puerto Rico y buscaban maestros y los traían aquí. Y entiendo, ¿verdad?, la necesidad quizás de hacer eso. Pero también se me ocurre que tenemos muchas personas aquí. ¿Qué estamos haciendo para reclutar enfermeras aquí? O sea, personas que quizás ya estén trabajando en un hospital, que quizás tengan un interés, ¿verdad?, y todavía no saben
qué es lo que necesitan, cómo lo podrían hacer, qué apoyo tendrían. Al igual que estudiantes, estoy pensando de todas las escuelas superiores, en la cual un estudiante quizás todavía está, ¿verdad?, decidiendo qué quiero hacer de mi carrera. ¿Qué esfuerzos se están haciendo para reclutar gente aquí? Porque no estoy en contra de ir a otros países a buscar gente, pero sabemos que hay mucha gente aquí también que quisiera, y estoy pensando hasta en mi propia hija, que por cierto trabaja en Rochester Regional Health, en uno de sus departamentos, y ella constantemente ha hablado de querer ir y ser enfermera. Ella no es enfermera, no ha estudiado para ser enfermera, pero es algo que le interesa. ¿Qué hay para personas así que ya están aquí, que quizás ya saben los dos lenguajes, pero quizás necesitan ayuda con los estudios, con el apoyo que ustedes le están ofreciendo a estas otras personas? Par de cosas que estamos haciendo. Nosotros, Rochester Regional Health, si quieres ser enfermera, tienes par de opciones. Una de las opciones es venir al colegio de nosotros de enfermería y puedes empezar como un Licensed Practical Nurse o LPN, porque ya has tenido los créditos de educación de antes, más has tenido experiencia haciendo algo en el hospital. Y ese programa, como dijo Yvonne, es de 1 año. Y entonces después te puedes ir al programa de Associate's Degree. Y nosotros todo eso damos los fondos para que ellos, nuestros propios empleados, puedan hacer eso. También estamos ahora mirando a un programa que queremos introducir este año, que es poder hablar con por ejemplo, con los estudiantes en 9º grado y preguntarle qué quieren hacer, demostrarle que hay enfermería y hay otras pues cosas que puedes hacer en healthcare. Y con el programa nosotros del colegio de nosotros queremos empezar a dar los créditos de colegio en high school para que entonces se puedan preparar, puedan coger esos créditos y cuando se gradúen de 4º año puedan enseguida ir a la escuela de enfermería a coger el curso por 1 año de ser LPN, pueden empezar a trabajar y entonces después pueden coger el curso de enfermería para que tengan el enfermería asociado, que entonces en sí se tardan 2 años nada más en coger todos esos cursos si se pueden preparar en high school. Y pues eso es algo que nosotros queremos hacer este año y estamos en conversaciones con par de escuelas locales. Okay. Yeah, so the question was, and nothing against bringing nurses from other places. And I know that the city school district did that at a time when they were going to other countries in Puerto Rico to get teachers. But what about people that are here, people that are already living here in Rochester that may already be working in a hospital, or maybe a high school student, that still hasn't decided what career they want to, what supports are there for those type of people that are considering nursing as a career for themselves, and what kind of support do they receive? So a couple of things. So at Rochester Regional Health, we do fund education for our employees that want to educate themselves, not only in nursing, but others, but specifically nursing. We have several options. One of them is through our own College of Nursing, in which they can come and have the 1-year degree as an LPN and then move towards the RN program after that. As a matter of fact, we also fund nurses that want to get a bachelor's degree in nursing with either local schools or schools via the internet. The other thing is that we're working on developing a program, and we're in some discussions with some high schools locally as to how is it that we can reach out to kids that are in 9th, 10th grade and start providing them with the resources to be able to gain college credits towards a healthcare degree when they come out of high school. So, for example, they can take all of their classes, get the credits, and by the time they graduate, they can just jump into the LPN program, become an LPN, and while working, then
they can also get the RN degree. And so really trying to help those that want to go into nursing within our system. You did also mention what about other hospitals, etc. And we really are competing with each other here and even within ourselves, you know, when we're trying to get nurses. So it's about getting creative as to how is it that we involve the community and truly ensure that people see nursing as a great career, great career that it is to go into. Yeah, yeah. So if let's say someone locally, you know, what would that require as far as like, do they have to go to school full time? Do they, you know, if somebody just wanted to start looking for school nursing now, would that require them to go full time? Can they do it part time? Like, how does that work? Because I think a lot of times, you know, when my daughter has talked about it, she's like, well, you know, if I go to school, then, you know, I may not be able, because she knows herself, right? She knows what she can balance. So I don't know if I could, you know, do full-time work and full-time school. Like, what options do people have? And it depends on the program. So let's talk a little bit about the program that we provide through our College of Nursing at Rochester Regional Health. So for the LPN and the RN program, you can be already working at one of our sites, and our managers work with you to ensure that your schedule it's such that you can still go to class, do your clinicals, and earn some money. In addition, for us to do tuition reimbursement, so it's not such a burden on you and your family, because many people still need to continue to provide for their families. And as a matter of fact, I would say 90% of our students do continue to work. Good. So la pregunta era si suponer una persona aquí que esté interesado, de momento quiere ir, ok, voy a ser enfermera, quiero ir a la escuela, ¿cómo sería el balance? Porque muchas personas no pueden trabajar tiempo completo e ir a la escuela a tiempo completo. So, ¿qué opciones hay para personas así? Hay muchas opciones dependiendo del programa en que estés escogiendo. Pero, por ejemplo, el programa de nosotros con el colegio de nosotros de enfermería Rochester Regional Health, para muchos de las personas que están cogiendo los cursos de enfermería con nosotros, están trabajando en el sistema, y entonces los supervisores trabajan con ellos para poder darle el tiempo que ellos necesitan para estudiar, ir a la escuela y también ir a sus clínicas que tienen que practicar. Y entonces pues los están pagando mientras están haciendo esto, y también pues dándole las becas para que no tengan que pagar por la educación es muy importante. Así que dependiendo del programa que escogen. Claro, claro. So, una persona que quiera venirse para acá, que quizás ya tenga unos estudios en enfermería y quisiera seguir en esa carrera aquí en Rochester, hablaste un poquito, Ivonne, de los servicios, ¿verdad? De lo que le proveen, pero puede venir una persona con su familia completa, ¿cómo funciona eso? Porque es un cambio bastante grande, ¿verdad? Yes, I can start. We're talking about relocation programs. Okay. So, en español primero y después te la hago en inglés. En inglés falla. Gracias por hacer esa pregunta, es muy importante porque también es muy difícil uno dejar toda su vida atrás, claro, ¿verdad? Claro. Y tenemos familia, a veces tienen un mortgage o tienen un lease en un apartamento, right? So, si tenemos un buen programa, le damos cierta cantidad de dinero para hacer la transición, le mudamos el carro, entonces pues si tiene familia también traemos su familia esposo, hijo, también podemos emplearlos en nuestro sistema de Rochester Regional Health, en lo que empiezan a buscar qué es lo que les gusta. Siempre hay tantas oportunidades de empleo que no tengo duda que podamos emplear a su familia también. You want to do... So the question was, for someone that wants to relocate here, but they have a family, right? And, what kind of support are there for people that want to move their entire family here? Yeah, so we do have a relocation program, which is, I think it's a great opportunity for anybody. I mean, Annette, you relocate here too as well, right? So really depending on that family,
who are we moving? Are we moving your spouse, your children? What are we moving? Because, our relocation package is really very flexible. If you're going to tell me, hey, I want to move to Rochester and I just want to start fresh, we'll be able to support them with, money to get them started. We will give them housing. So we'll probably give them about 3 months of housing. On top of that, while they're staying in that housing, the temporary housing, we have somebody locally that's going to help them find their permanent home. Depending on what community they want to live in, the area, all of that stuff, to give them a tour. Because, you don't want to just move in a place like, I have no clue where I'm going. So we give them a temporary housing, and then we let them shop around with an expert. And then we also help if they have a family member that wants to work for us. We'll also support them and help them find an opportunity within Rochester Regional Health. And then we'll also give them information about educational for their kids and families. So it's a wraparound service for us. We want to make sure that, they're leaving their home and they find another home with us, We're also partnering with different local communities to give them, a home away from home kind of feel, We give them resources like, hey, where do I go to a grocery store? Or what churches are in, what churches are in our community. So those things, the little things really does make the big things for us. So we want to make sure, like, what grocery stores do I need to get all my ingredients? What church do I need to go to? What community? So we have all those to make sure that they're welcome. And, we're not just, moving them and then, okay, you have fun, be a nurse. We also want to follow up with them. It's like, how is it going? You know, because I have that feeling too. I'm sure you guys have too when you move here. So you want to have that support, not just from the beginning. You want to do it from the middle until whenever, until and have that go-to person. Nice. Tell me a little bit about how are things looking at Rochester Regional Health with the union? Because I know there was a lot of stuff in the media recently, and I know you guys had to bring nurses to cover while people were on strike and all of that good stuff. And so how's that going? I'll take that one. I think it's has stabilized. We, as of the past couple of weeks, we've been doing town halls with our CEO, and all of our nurses have been participating. And now it's just about having a partnership with the union as to how is it that we work together to move forward in ensuring that we're listening to them, they're listening to us, and really partner. So so far so good, I would say, and just working in a new environment of having a union here at Rochester General. And I know usually unions come because people feel they're not being heard, they're not being understood, or their needs aren't being met. So it's good to hear that there's some partnership and that you guys are meeting on a regular basis, because that open communication is so important, right? So la pregunta era, ¿verdad? Sé que no hace mucho hubo mucho en las noticias sobre la huelga que hubo con las enfermeras en la Unión. ¿Cómo va eso? ¿Cómo se ve eso? Yo creo que se está estabilizando. Es ahora a formar una colaboración con la Unión para que ellos nos escuchen, para que nosotros los escuchemos a ellos, y pues todo para poder mover todas las enfermeras, pues para adentro, para afuera, como se diga, para podernos entender y pues tener a nuestros pacientes en el corazón con todo lo que hacemos. Pero sí, yo creo que se está todo estabilizando. Sí, estaba diciendo que la unión casi siempre surge cuando las personas sienten que no lo están escuchando, que sus necesidades no la están, no están, ¿verdad?, recibiendo lo que necesitan. Eso es bueno saber que tienen comunicación constantemente y que las cosas se están viendo mejor para ustedes. Sí. Pues eso fue un momento así bien intensivo. Sí, fue. It's very intense for a little bit. So if someone is, I know we talked a lot about, going to Puerto Rico, and I can totally understand that part. Our community, our Latino community is growing more and more. I mean, it's one of the fastest growing communities in New York State, other than New York City, right? And we just recently received
bunch more of Latinos from other countries, and that's going to continue to happen, right? And we don't know when that's going to stop. But, and so I see the importance, right, of wanting to bring people that are Latino speakers, to the Rochester area. But what about other places? This could be heard anywhere in the United States. So, maybe people that are in other states, like you were, where were you in Vermont? In Vermont. And you decided to come here, what's the message to those folks if they are looking for, I want to try Rochester. I want to try this initiative that they have for recruiting nurses. What would you say to them? Perfect. I would say come over. Here I am, full proof that Rochester is a great place. And not only, Rochester, but our organization is so committed to help nurses to grow, help nurses to have a beautiful career, to help them develop professionally and personally and be proud of their job and their work and what their mission is in life. So come to Rochester. Rochester Regional Health will help you. We have different programs, different partnerships with different local colleges. It is a beautiful place. Like I said earlier, you will love it. Yeah. So, la pregunta era, entiendo la razón por la cual quieren buscar personas directamente de Puerto Rico. Es un poquito más fácil porque ya son ciudadanos de los Estados Unidos y nuestra comunidad ha crecido demasiado mucho en los últimos años. El más que está creciendo, los latinos son los más que están creciendo aquí en Rochester comparado a la ciudad de Nueva York. Veo la necesidad, ¿verdad?, de traer más latinos, pero esto se puede oír en cualquier lado en los Estados Unidos. Si hay personas, ¿verdad?, que ya están en el campo de enfermería y quisieran venir aquí a Rochester, ¿qué ustedes le dirían? Pues le diría que se vengan conmigo. Nuestra organización provee mucho support para todas las enfermeras, para todos los empleados. Rochester es una ciudad muy linda. Es una ciudad grande que está muy cerca también de otras ciudades grandes también. Es muy fácil de ir a New York City, a Canadá. Mucha diversidad y Rochester Regional Health tiene muchísimos programas para ayudarlas y ayudarlos a crecer profesionalmente y personalmente. Estamos muy orgullosos de nuestra organización y los invitamos a todos que vengan para acá y los recibimos con nuestros brazos abiertos. Si alguien quiere comunicarse con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cuál es dónde tienen que llamar o mandar un correo electrónico o lo que sea? Tenemos un correo electrónico que es careers.rochesterregional.org. careers.rochesterregional.org. O pueden ir a nuestra página de Rochester Regional y pueden encontrarnos ahí también. So la pregunta era, if someone wants to contact you, how do they do that? So please come to our webpage, or you can email at careers.rochesterregional.org, and you can find the information there to contact us. Awesome. Anything else that we may have missed that you quickly want to share with everyone? Or did we cover everything? You want to say about our trip to Puerto Rico next month again? Yeah. You know, like if they know anybody going to school or who are a nurse there is like, you know what, I want to move there, but I don't have the resources. We will be able to give them that resources. We'll, send out all the information, but we'll be there. We're going to be there for 2 weeks, so we're going to be seeing a lot of students, a lot of nurses, and they're actually going to get to know who we are as, as this group. How about high schools? Like if there's a high school that may be listening, I know a lot of administrators and principals, and, we have charter schools that have CEOs, that may be interested. Hey, this is something that I want for my students. Should they also contact you the same way and say, hey, we would like for you to come and do a presentation with our students about your programming? Absolutely. Yes. Okay. And I'll be contacting some more of our high schools here very shortly as well. Okay. So cualquier escuela, ¿verdad?, superior que tengan interés en traer esta información para sus estudiantes,
pueden comunicarse de la misma manera con ustedes para llevar quizás una presentación y presentar los diferentes programas que ustedes tienen, que ellos puedan participar. Sí, exactamente. Y también yo voy a estar también haciendo llamadas a ver si quieren, pues, tener más comunicación y más información sobre nuestro programa. Sí. Perfecto, perfecto. So I like to end the show by asking if there's a phrase or a saying that you grew up with that still resonates with you today, and I don't know who may have one. Ida, yo voy a empezar con esto porque estaba pensándolo y me acordé de algo que mi papá siempre me decía, que es hazlo todo bien y que seas orgullosa de todas lo que haces para representar a tus boricuas. Y digo tus boricuas pero porque mi papá era español. Sí. Pero él pues fue después de España a Puerto Rico y le fascinó nuestra cultura y siempre me decía, tienes que hacer todo bien para que puedas representar a todos los boricuas en el mundo. Exacto, perfecto. What about you? Sí, yo quiero decirte las palabras famosas de mi hermosa madre Sonia Vázquez. Siempre decía, sé digna, honrada y vertical. Eso siempre lo inculcó en nosotros y ese mismo principio yo le brindo a mis hijos, a mis nietos, que tengo 7, y a mis nietos que representen a Puerto Rico, representen a quienes son con honradez e integridad. Integridad. How about you? Do you have one? Intense, you guys. Do you have one? I think I just, for me, just, I can't say it in my language, but just remember where you came from and gratitude. Yeah. I think that's really, because, in our organization, we're very diverse. You see a lot of people in there. So I think just really remember where you came from and be gratitude. Why can't you say it in your language? If you can remember, say it. I know how to say it. Oh, please do. I'd love to hear it. I was like, I'm trying to remember. I mean, gratitude is, gratitude. But remember where you came from is like, alamin mo kung saan ka nang galing. So, thank you. Yeah. But yeah, I mean, like, with our roles here, I think we're really making a big impact in everybody's lives. Definitely. Here. And, they said something very similar because they wanted to say, how proud they are of who they are and where they come from, and to be able to represent that wherever they go. So it's very similar to what they said. We didn't even talk about Right, that. you didn't even talk about it, but you were in sync. So that's pretty cool. Thank you all for being here with us today. So this was Ida, really helpful. Thank you. Gracias. We're hoping that this will help, right, with some recruitment for you guys and, all of those that have family members in Puerto Rico that work in the medical field and may be looking to come here and haven't done that yet. This is a great opportunity for them to be able to do that. So thank you all for being here today. Gracias a todos por acompañarnos en esta mañana. Lo esperamos el próximo sábado de 10 a 11 de la mañana en Poder 97.1 FM, la única estación radial latina con dueños y operados por latinos, por la comunidad, para la comunidad. Esto ha sido Su Hora Informativa, trayendo la información importante que nos inspira a una mejor calidad de vida. Que pasen una linda semana. Hasta la próxima, mi gente.